Satu langkah kecil hari ini bisa bikin bahasa Inggrismu makin kuat. Dan ayo kita mulai pelajaran hari ini. Pindai tiketnya. Scan the ticket. Scan the ticket. Scan the ticket. Ambil tisu. Grab a napkin. Grab a napkin. Grab a napkin. Buka botolnya. Open the bottle. Open the bottle. Open the bottle. Tutup botolnya. Close the bottle. Close the bottle. Close the bottle. Periksa alarmnya. Check the alarm. Check the alarm. Check the alarm. Atur timernya. Set the timer. Set the timer. Set the timer. Naikkan tirainya. Raise the blinds. Raise the blinds. Raise the blinds. Turunkan tirainya. Lower the blinds. Lower the blinds. Lower the blinds. Dorong pintunya. Push the door. Push the door. Push the door. Tarik pintunya. Pull the door. Pull the door. Pull the door. Bawa struknya. Bring the receipt. Bring the receipt. Bring the receipt. Bersihkan cerminnya. Clean the mirror. Clean the mirror. Clean the mirror. Colokan. Plug it in. Plug it in. Plug it in. Cabut colokannya. Unplug it. Unplug it. Unplug it. Aduk susunya. Stir the milk. Stir the milk. Stir the milk. Cek dompetmu. Check your wallet.
Check your wallet. Check your wallet. Kosongkan inbox. Clear the inbox. Clear the inbox. Clear the inbox. Ambil bantal. Grab a pillow. Grab a pillow. Grab a pillow. Buka paketnya. Open the package. Open the package. Open the package. Susun atur filenya. Sort the files. Sort the files. Sort the files. Ambil pena. Grab a pen. Grab a pen. Grab a pen. Tekan saklar. Press the switch. Press the switch. Press the switch. Bersihkan keyboardnya. Clean the keyboard. Clean the keyboard. Clean the keyboard. Geser mejanya. Move the table. Move the table. Move the table. Pegang paketnya. Hold the package. Hold the package. Hold the package. Cek tiketmu. Check your ticket. Check your ticket. Check your ticket. Bawa jaketmu. Bring your jacket. Bring your jacket. Bring your jacket. Lipat handuknya. Fold the towel. Fold the towel. Fold the towel. Keringkan pakaian. Dry the clothes. Dry the clothes. Dry the clothes. Kalau video ini membantu, silahkan subscribe untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih sudah belajar hari ini.